In a few minutes, Ambassador Sir have also arrived to tell about the Sanskrit and Sanskrit lessons. Через 10 минут приедет господин посол, который даст вам лекцию о санскрите. So we are going to start this lesson with a small Sanskrit prayer we call mantra, the Ganesh mantra. Поэтому мы начнем это занятие с небольшой молитвы, которая называется мантра Ганеш. Simply close your eyes. Закройте ваши глаза. Focus on your breath. Сфокусируйтесь на вашем дыхании. First, I will chant Om 3 times. Сначала мы пропоем Ом трижды. Then we will be chanting together. Сначала господин Ананд пропоет, потом мы все вместе. Inhale deeply. Inhale deeply. Вдохните. Вдохните. Feel the vibrations, keep your eyes closed. Чувствуете вибрации, держите ваши глаза закрытыми. Now I am chanting Ganesh mantra. Сейчас мы поем Ганеша мантру. Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakayeshu Sarvada. Now you can gently open your eyes. Сейчас можете выпрямить. So welcome again. I hope you will enjoy the session. And Sanskrit is a mathematical language. So it's completely accurate. Even if you talk anything in Sanskrit, it cannot be wrong. It should be always right. If a word is placed at first, second or third place, the meaning of sentence will be remain same. Снова добро пожаловать. Мы рады приветствовать вас всех на курсе санскрита. Начинаем. Санскрит — это сугубо математический язык, то есть он абсолютно логичен. И в отличие от английского, например, языка, в нем нет порядка слов. Как бы вы ни сказали, все будет правильно. So we will be starting with vowels and consonant as in any language we started with. Поэтому сегодня мы с вами начинаем с самого начала изучения языка, и это, конечно же, алфавит. Мы начинаем с гласных и согласных. But prior to it, I would like to tell you it's the same way. Whatever you learn other languages, we are opting the way to learn the Sanskrit. Like we can go for listening, speaking, music playing, interacting, and lot of fun activities all together. Но изучение санскрита, как и изучение любого другого языка, проходит через слушание, написание, взаимодействие, повторение, говорение. То есть все виды деятельности. So initially we will be starting with listening only. Then we will go on alphabets. Поэтому сначала мы начинаем со слушания. You can only see, do not try to analyze it, what is pronouncing, what is the meaning. Don't go into depth initially. Пока что вы просто смотрите, вы не думаете, почему, как это делать, почему не получается. Вы просто смотрите и слушаете. So we will start with some greetings. Поэтому мы начнем с приветствий.
Whenever we meet someone, the initial thing we can do in Sanskrit is namaskara. Когда мы кого-то встречаем, то сначала мы делаем поклон, намаскар. So it means we are giving respect to you. Это означает, что мы проявляем уважение к человеку. Sanskrit is the language which is been made of sanskaras. There are two words, sans and krit. The sanskar and their inhabitants. Санскрит – это язык, который был... Название санскрит происходит из слова санскара, что означает what is the meaning of sanskar? Sanskar means you are inculcating good habits in yourself. Это означает как воспитание, культура. So it's not just the language of speaking, but to transform yourself. То есть это не просто язык для ежедневного общения, это язык для внутренней трансформации. So now start transforming yourself. I hope you learned it. Поэтому сейчас самое время начать внутреннюю трансформацию. Надеемся, что вам она понравится. Namaskar. Намаскар. So now we can further proceed onto it. So you can see there are different alphabets. Like this is A, as we are pronouncing A in English, B, C, D. Similarly in Sanskrit, we are having vowels and consonants. Точно так же, как и в любом другом алфавите, в санскрите есть гласные и согласные. Алфавит, который называется Деванагари, начинается с гласных. So you can see upwards, this is A. Смотрите, в Деванагари есть свои особенности. У них звуки разной долготы, одни и те же гласные, записываются как разные буквы. То есть есть буква, обозначающая первая буква алфавита, это короткий звук А, и следующая буква алфавита обозначает длинный звук А. Similarly, E and dirgh E. Точно так же короткий И и длинный И. U, dirgh U. У и длинный У. A. Потом дифтонг Ай. O, Au. Длинный О, дифтонг Ау. Now we will chant together from O to Au. Very fast. Сейчас мы с вами пропоем все вместе звуки, просто произнесем, начиная от А, заканчивая Ау. So first I will and then we will together. Сначала господин. So be ready for activity now. A. 5 times you will remember here only. Very good. You learn this A now. Now we are coming on second one. Very good. Now we are coming on third one. It's E. Not listening. E. Now dirgh E. Very good. Now again from O to till E. O. E. Very good. Now Ambassador Sir has arrived, so I welcome him to further teach you his first lesson. I don't know what has happened till now, but I would like to welcome all of you in this Sanskrit class. Я не знаю, что происходило до этого момента, но я рад поприветствовать вас всех на нашем первом уроке санскрита. Last semester, September, when we started Sanskrit class, the first
First lesson has almost 250 people. Первые занятия по санскриту в прошлом семестре, в сентябре, насчитывали около 200 участников. But finally it came down to about 30 people. Но сейчас максимум 30 человек посещают занятия. So I want to know how many of you came here for the first class in September. Поэтому скажите, пожалуйста, кто из вас приходил на первое занятие в сентябре? Есть такие? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Только 6 человек. Okay, so I think all these 6 people will know how I start the Sanskrit lesson. Я думаю, что эти 6 человек знают, как я начинаю свои занятия санскрита. What all you told them? You just started with it. Okay, we have started from the second lesson first. So let me go back to the first lesson of Sanskrit. Мы начали со второго урока с вами сегодня. Позвольте мне вернуться к первому. Why are we here to learn Sanskrit? Почему мы здесь собрались, чтобы изучать санскрит? Why is Sanskrit so interesting? Почему санскрит так интересует людей? Anyone? Кто-нибудь? Scriptures. Spiritual. This is the language of nature. Language of nature. That is interesting. The possibility to obtain something from the old scriptures. Okay. And she said something. Древний язык, и здесь изучают ведическую астрологию, поэтому это очень интересно. Ancient language, and she studied Jyotish, so it is connected. Oh, yeah. If you are learning Jyotish, it is wonderful. Now I'm trying to translate Mahabharata to Ukrainian language, and just because I want to know Sanskrit. Wonderful. Sanskrit language is God and father of European languages, Indo-European languages. All this is good. All this is known in a way. Все это хорошо, и все это известно до какой-то степени. What is interesting and what makes Sanskrit learning interesting? Что интересно, Yes. что делает изучение санскрита интересным, That even in this modern times of IT technology and computer science, Sanskrit is the only language which is found to be fit for interaction with computer if one day, according to artificial intelligence, computer and humans start talking. в наше время компьютерных технологий санскрит является единственным языком, который идеально подходит для общения, если когда-то искусственный интеллект дойдет до такого уровня, и взаимодействия человека и компьютера. You know why? Вы знаете почему? Let's take Ukrainian language. Давайте возьмем, к примеру, украинский язык. How do you pronounce this? Как вы это произносите? Молоко. A foreigner or a computer can read it as молоко. Смотрите, мы произносим молоко, но иностранец, который не знает, где должно быть правильное ударение, может прочитать как угодно. Молоко, молоко. A foreigner can read it as moloko or molako or molaka. Anything can be pronounced. По-разному, то есть непонятно, где ударение должно быть. That is the shortcoming. Why this cannot become the computer language. И поэтому это уже нельзя использовать для компьютерного языка. The most interesting thing with Sanskrit is that you read what you write. What you write, you read exactly the same way. И важной особенностью санскрита является то, что вы читаете, то, как вы произносите, так вы и пишете. И то, как вы пишете, именно так вы и произносите. That is the first thing that you should note if you are here to learn Sanskrit. Это первая вещь, которую вы должны запомнить, если вы здесь для того, чтобы учить санскрит.
And it will become clear very soon. И это станет понятно очень скоро. I mean, my colleague, Mr. Kumar Anand, started with the alphabet of Sanskrit, and I said this is the second lesson. So what is the first lesson? Мой коллега, мистер Кумар Ананд, начал преподавание санскрита с алфавита. Но господин посол сказал, что это второй урок. Но что же является первым уроком? When a baby takes birth and he starts making sound, he or she, what is the first sound that the baby makes? Когда ребенок рождается, и вот он уже начинает говорить, какой первый звук, который он произносит? Звук. That is the first sound that is represented in Sanskrit language. Это первый звук, с которого начинается санскрит. Not A as in English, ABC, not A, B, G as in Cyrillic script, but A. Не «эй», как в английском языке, не «а», с которого начинается алфавит кириллицы, а «а». The first basic sound of nature. Somebody said nature. The first basic sound of nature is A. Первый базовый звук природы, как кто-то сказал, да, язык природы, это «а». And the way you write A is very simple. И буква «а» пишется очень просто. You write 3, Вы пишете что-то похожее на цифру 3, рядом вертикальную палочку и соединяете тут 3 и палочку. И обязательно накрывайте букву сверху. you look at the movement. First 3, a straight line in the middle, vertical line, and the top line. Обратите внимание на порядок написания. Сначала 3, потом горизонтальная черта, потом вертикальная черта и потом линия, которая накрывает букву. Once again, let's go through the stroke. Посмотрите, сначала 3, горизонтальная черта, вертикальная и накрывающая. That is A. Это короткий звук. Anyone has a problem in writing this? All of you should write it. Because the way to learn Sanskrit is through literature, through writing. Все вы должны научиться писать, потому что санскрит можно выучить только через чтение, только через погружение в тексты. At each stage, in each class, whatever you learn must be written down. Начиная с этого момента, все, что вы проходите на занятия санскрита, должно быть записано. Because if you want to feel the interesting part of Sanskrit, you need to make progress fast in the beginning. Потому что если вы хотите дойти до интересной части изучения санскрита, вы должны активно в самом начале изучать базу. And all these are like building blocks. Unless you lay the first brick, you cannot make the building. И алфавит это как основание здания. Если вы его не сделаете, то здание не получится. So, what is the sound here? Какой это звук? Короткий Not A. That's the basic sound that a child makes. Еще раз, это не как у нас в русском языке «а», да, когда мы полностью открываем рот, а как будто бы немножко прижато. Короткий звук «а». That is the first letter in Sanskrit language and in Devanagari script. Это первая буква санскритского алфавита или алфавита Деванагари. Interestingly,
Devanagari script. Алфавит Деванагри. Interestingly, it is made of two words, Deva and Nagari. Интересно то, что это слово состоит из двух слов. Дева и Нагари. Deva means God, Дева означает Бог. and Nagari is the method of speaking of gods. И Нагари означает способ говорения богов. So, the first letter of Sanskrit language you have learned. And what is it? Вы выучили первую букву. Какая это буква? And the second letter is only an extension of this. The sound that you make ah in Ukrainian language is the second letter of Sanskrit language. Вторая буква санскритского алфавита это как раз тот звук, который мы произносим в нашем А, длинный звук А. And how do you write it? Как ее написать? Exactly the way it is written, and just add one more line. Смотрите, напишется как короткий звук А, добавлением еще одной линии. You should relate to this notion that when you make a sound, it is only a stressed sound from a. Вы должны понимать, что когда вы произносите долгий звук А, то есть вторая буква, это звук, который под ударением. So, you have learned two alphabets now. What are they? Ah. And ah only puts the stress on and that is why there is an additional line. И вторая буква А, да, мы с вами только две буквы разобрали, А и А. Она просто продлевает короткий звук А, делает его ударным, и поэтому мы добавляем еще одну линию. So whenever you read Sanskrit and there is a sound ah, that means there has to be an extra line. Simple. Поэтому, когда бы вы не читали на санскрите, если там есть звук А, значит нужно добавить еще одну линию. Все очень просто. Is that clear? Это понятно? So, if you have learned the two first letters of Sanskrit, let's move on to the third one. Хорошо, так мы с вами разобрали уже две первые гласные, давайте перейдем к третьей. The third letter is called E. Третья буква это короткий звук И. E. It's a very short E. Это очень короткий И. E. And how do we write E? Is you write one line at the top and then write S and fold it down. And top line. Смотрите, схема написания короткого звука И. Вы пишете словно английский звук S, но в конце вы делаете петельку. И сверху накрываете линией. Small line, vertical, S, folded, and top line. Once again, let's go to this letter. Еще раз. Vertical line, S, folded, and top line. Вертикальная линия, S, петелька и сверху линия. What is the sound? Какой это звук? E. And the next sound is a stressed E. Следующий звук это ударный И. Just as we had a, we have now E, E.
first one, this one is E. Это звук короткий И. Give me an example in Ukrainian language of E. Milna, milna. Да. Кит. Да. Kit, Jim. And Dirk, А, Mila. Людмила. Людмила, yes. Людмила, да. Mila. Mila is soap? Mila? Мыло. Mila. Mila. That's a different sound. Bilay. Okay. Милый, да. So, this is the difference. This is the short E. E. Mil. То есть понимаете, в чем разница? Когда у нас длинный звук, это как в нашем языке равен ударному звуку. Это короткий звук И, следующий длинный И будет ударным. И. Just as to make a stressed, we added one line. We do something with this letter to make it stressed. Точно так же, чтобы сделать из короткого А длинный А, мы добавили одну линию. Нам нужно добавить кое-что, чтобы сделать из этого звука длинный звук. And what is Dirk E? Once again, we write E and on top То есть обратите внимание, длинный И это такой же короткий И, но вверху мы добавляем такую волнообразную линию. don't pay notice to the size of this letter. Both of them will be of the same size. Да, буквы одинакового размера. It is just that one extra thing will be added on top so that this is E, that is E. То есть, чтобы показать длинный звук, передать, мы просто добавляем сверху еще одну линию. И тогда из короткого И становится длинный звук И. So, please pronounce this Произнесите. and this again. That's right. So, by now you have known 4 letters. All these you will remember are only mouth movements or shape of the mouth. You know, E. The tongue is not coming in the picture at all. На данный момент вы выучили первые 4 буквы алфавита, это гласные. При их произнесении язык не участвует, то есть все зависит от положения ваших губ, да, от формы. А, И, то есть с помощью воздуха и положения рта. So all the sounds where the tongue doesn't come in play at all are called vowels. Все звуки, при воспроизведении которых не участвует язык, называются гласными. And you will notice as we continue, the next sound where the mouth movement is different and tongue has no role is what? Ooh. Ooh. Следующая буква алфавита также гласная, при произнесении которой не участвует язык, это буква У. You remember how we wrote a? We wrote a like. Вы помните, как мы писали А? Мы начинали с похожее что-то на тройку, на 3. This was a, correct? Это было А. U is written exactly almost like a. You will see this. У пишется почти точно так же, как короткий А. That's all. Что-то похожее на 3 и черта сверху. Это все. You take the first number, 3, make it longer and just cover it from the top. That's all. Вы пишете что-то похожее на 3, но немного продлеваете ее